ஹாய் ஹலோ. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ரொம்ப ஹாட்டாக ஒரு நியூஸ் போய்ட்டுருக்கு. என்ன அப்படின்னிங்கன்னா, ஆன்டி நீட் பில் தமிழ்நாடு கவர்னர் ரவி அவர்கள் வந்து திருப்பி ஸ்பீக்கருக்கு அனுப்பிச்சி விட்டார். வித் ஒரு நோட்டோட என்ன போட்டிருக்காருன்னா, இது வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டானது, இது வந்தால் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஹைலைட் பண்ணி ஒரு நோட் போட்டு விட்டார். ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா, நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்ட்டிஸ், திராவிட பார்ட்டிகள் லைக் டிஎம்கே இவங்கெல்லாம் வந்து கத்திகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, கவர்னர் பண்ணது தப்பு, எப்படி அப்படி இப்படின்றாங்க. ஃபைன், எனிவே இப்போ நான் வந்து அந்த அரசியலுக்குள்ளே போகலை, சரிங்களா. கவர்னர் பண்ணது சரியா தவறா, டிஎம்கே சொல்கிறது சரியா தவறா அப்படிங்கிற அந்த அரசியலுக்குள்ளே நம்ம போகலை. அந்த அரசியலுக்குள்ளே போகாமல் இப்போ யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இந்த டாப்பிக்லேருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 5 ப்ரிலிம்ஸ் கொஷினும் ஒரு மெயின்ஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஷினும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். ப்ளஸ் இன்னும் ஒரு 1 or 2 ப்ளஸ் இன்னொரு 2 அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன், சரிங்களா. ஃபைன். ஸோ யா, தட்ஸ் இட். இப்போ வாங்க கொஸ்டின்ஸ்குள்ளே போகலாம். ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின், அதுக்கப்புறம் நான் மெயின்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் சொல்லி அந்த கொஸ்டினுக்கான ஒரு ஆன்சர் ஃப்ரேம் இருக்கும்னு சொல்கிறேன், ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 1, put 1, 2, 3. 1, absolute veto. 2, packet veto. 3, suspensive veto. Absolute veto, packet veto, suspensive veto. 3 இருக்கு. 1, 2, 3. Now, question: which of these veto powers does the governor of a state enjoy, right? Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1 and 3, option D only 2. All right, fine. So this is question number 1. Then question number 2, statement 1, the president enjoys absolute veto as well as suspensive veto over state bills. Then statement 2, the president cannot exercise pocket veto in case of state legislations, right? Now, which of these statements is /or true? Option A only 1, option B only 2, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2, right? Fine. Then question number 3, statements. Consider the following statements. Statement 1, when a state wants to amend a central law, made under one of the items in the concurrent list, comma, it needs the clearance of the center. Statement 1. Statement 2, Supreme Court has the exclusive jurisdiction to adjudicate the matters between the state and the center, right? Now, which of these statements is /or correct, right? Option A only 1, option B only 2, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2, right? Fine. Then question number 4, according to the Indian Constitution, the governor of a state
the governor of a state can be removed on the grounds of 1 2 3 you put 1 violating the constitution 2 insanity 3 criminal charges now options, right? Option A 1 and 2 option B only 1 option C 1 2 and 3 option D none of this right? Fine. Then question number 5, under which of the following condition the governor of a state can act at their situational discretions, right? Now 1 when he has to appoint a chief minister after no party has a clear cut majority in the election or when the incumbent dies in the office. It is statement 1. Statement 2, when he dismisses the council of ministers on an inability to prove confidence in the state legislative assembly. Now ரெண்டு conditions, ரெண்டு situation. இந்த ரெண்டு situationல எப்போல்லாம் அவங்க வந்து situational discretions யூஸ் பண்ணலாம் governor of the state. Now option A only 1, option B only 2, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2, right? Fine. ஸோ இந்த மாதிரி நியூஸ் ஐட்டம் வரும்போது இப்போ கவர்னர் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குன்னா இப்போ இமீடியட்டாக கவர்னர் ரிலேட்டட் ப்ரொவிஷன்ஸை நம்ம எடுத்து படிச்சுக்கணும். அதுதான் தட்ஸ் த பெஸ்ட் வே டு லேர்ன், சரிங்களா? சும்மா நீங்கள் லக்ஷ்மிகாந்த் எடுத்து படிக்கிறதெல்லாம் இல்லை. இந்த மாதிரி இஷ்யூவை ரிலேட் பண்ணி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ரிட்டென்ஷன் கிடைக்கும், சரிங்களா? ஃபைன். ஸோ எப்போவுமே நான் சொல்லுவேன் ஃப்ளாஷ் மெமரி ரிட்டென்ஷன் அண்ட் இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ், இந்த ரெண்டு விஷயமும் சைமல்டேனியஸாக ஸ்பான்டேனியஸாக எக்ஸாம் ஹாலில் ஒர்க் பண்ணும்போது மட்டும்தான் வெதர் இட் இஸ் ப்ரிலிம்ஸ் ஆர் மீன்ஸ் யூ கேன் கிளியர் இட் ஈஸிலி அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த விஷயமும், ரைட்? ஃபைன். இப்போது மெயின்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு கொஸ்டின் பழைய யூபிஎஸ்சி ஐ திங்க் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஆப்ஷனலில் கேட்டிருக்காங்க, பட் ஈவன் ஜிஎஸ்க்கும் இது கேட்குறதுக்கு ஒரு நல்ல கொஸ்டின் என்னென்னா, ஹவு ஹேஸ் த NEET issue affected the federalism in Indian polity. இப்போ இது வந்து ஒரு 150 வேர்ட்ஸுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஷினாக கேட்குறாங்க, சரிங்களா? இது நீங்கள் ஆல்ரெடி இதே மாதிரி பேட்டர்னில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, நான் கொஞ்சம் லைட்டாக மாற்றி சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வருதுன்னா ஆன்சர் என்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு மாடல் ஆன்சர் மாதிரி இதுக்கு நான் மொத்தம் ஒரு 3 பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன். இந்த 3 பாயிண்ட்டை சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி தான் எழுதணும். The first point NEET challenges the basic idea of federalism as it has made the state government a non-entity in the admission process in colleges founded and run by them, right? Also it has curtailed the autonomy of states in higher education, right? So this is one point. Then point number 2, NEET violates Article 14 of the Indian Constitution
Article 14 of the Indian Constitution, which provides for equality before law and equal protection of laws. Equality before law and equal protection of laws, right? Full stop. As India is a pluralistic, diverse country with different schemes of educations across various states with varied levels of access to quality educational infrastructure, conducting NEET solely based on the curriculum of Central Board of Secondary Education. The curriculum of Central Board of Secondary Education is highly discriminatory and thereby impact the social justice measures pursued by the state governments in consonance with the needs and demands of the localized people, right? This is point number 2. Then point number 3, NEET symbolizes the unitarizing tendencies of the central government full stop. Since education is on the concurrent list, individual states performances must be the underlying narrative, full stop. Many state governments like the DMK-led TN government raise voice for shifting education to the state list. So இப்போ நான் 3 பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன். இந்த 3 பாயிண்ட் போதும். சரி, இப்போ எப்பவுமே 150 வேர்ட்ஸ் இல்லை 200 வேர்ட்ஸ்னா ஒரு பாயிண்ட்டும் 60 வேர்ட்ஸ் 70 வேர்ட்ஸ் கணக்கு வச்சிங்கனாலே 3 பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு 210 வேர்ட்ஸ் கிடைக்கும். சரிங்களா? ரொம்ப லிமிட்டடாக கரெக்டாக எழுதி பழகணும். அதுக்காக தான் நான் ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுத்துருக்கேன். இந்த 3 பாயிண்ட்டை தான் நம்ம சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய திங்ஸ். அதாவது இந்த கொஷினுக்கு ஹவு ஹேஸ் நீட் affected the federalism in Indian polity, right? Fine. ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க ஆன்சர். டு த கோர் பாயிண்ட் போயிடுங்க. இப்போ இங்கே தேவையில்லாமல் அன்வான்டாக இன்ட்ரோடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் நிறைய எல்லாம் இருந்தாங்க. டு த கோர் போயிட்டாலே தட் சஃபிஷியன்ட் எனஃப், ரைட்? ஃபைன். அடுத்தது நான் ஒரு 2 ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் கொடுக்குறேன். மெயின்ஸ் ஓரியன்டரில் ட்ரை பண்ணுங்கள். கொஸ்டின் நம்பர் 1, present and unbiased view on the powers of governor of a state under article 200 citing judicial interpretations, right? That is question number 1. Number of words 200 words. Then question number 2, citing any 2 recent issues, examine the statement that governors are the agents of the center. இதுவும் ஒரு 200 words, right? Fine. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஷ்யூ, இந்த இஷ்யூவை பேஸ் பண்ணி ஒரு 5 அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின், ஒரு 3 டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எப்போவுமே யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் செட்டிங்குமே என்னென்னா அந்த கரண்ட் அஃபேரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ இது ஸ்டாட்டிக்காகவும் எடுத்துக்கலாம், கரண்ட் அஃபேராகவும் எடுத்துக்கலாம். பட் நீங்கள் எப்படி வந்து அந்த நியூஸை இன்டர்பிரட் பண்ணி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படிக்கிறீங்கன்றது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் such example to relate, how to relate current affairs with the
UPSC kind of preparation, right? Fine. Thank you. That's it.